We are on Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 26, now text number 1. Yes, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Avatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamagyanadibis Nashtadrshamesha Puranarko Dhunoditaha Shri Bhagavan Uvacha Atate Sampravakshyami Tatvanam Lakshanam Prathak Yadvididva Vimuchyeta Purusha Prakritair Gunaihi. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyayam 26, Padam 1. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஜீவன் கிரேஸ் ஏ ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். பரமபுருஷ பகவானாகிய கபிலர் தொடர்ந்தார், என் அன்பு அன்னையே, இப்போது நான் உங்களுக்கு நிறைவான உண்மையின் வேறுபட்ட வகைகளை வர்ணிக்கின்றேன். அதை அறிந்த எவரும் மண்ணுலக இயற்கையின் இயல்புகள் மற்றும் அவற்றின் பாதத்திலிருந்து விடுபட முடியும். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் ஒருவர் பரமபுருஷ உண்மையினை பக்தி தொண்டின் பக்தியா மா அபிஜானாதி மூலம் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். பாகவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் பக்தி தொண்டின் பொருள் கிருஷ்ணர் ஆவார் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல் என்றால் கிருஷ்ணரை அவரது தனித்த வடிவத்தில், அவரது அந்தரங்க சக்தி, புற சக்தி, அவரின் விரிவுகளில், அவரது அவதாரங்கள் ஆகியவற்றுடன் புரிந்து கொள்ளுதல் என்று பொருள். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதலின் அறிவின் பல்வேறுபட்ட துறைகள் பல உள்ளன. சாங்கிய தத்துவம் என்பது இந்த மண்ணுலகால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனிதர்களுக்கு என்றே சிறப்பாக உள்ளது. பரம்பரை முறையால் அல்லது சீட சிறப்பாக உள்ளது. அதாவது மிஸ்டேக் இருக்குங்க. பரம்பரை முறையால் அல்லது சீட பரம்பரையால் இது பக்தி தொண்டின் ஒரு நெறி வழிபட்ட நேதியாக கொள்ளப்படுகிறது. பக்தி தொண்டின் தொடக்க நிலை முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டின் ஆராய்ச்சி கல்வி இப்போது பகவானால் விளக்கப்படும். அவர் சொல்கிறார், அந்த ஆராய்ச்சி கல்வியால் ஒருவர் மண்ணுலக செயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். இதே வற்புறுத்தல் பகவத்கீதையிலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. தத்தோமாம் தத்வதோ ஞாத்வா. பல்வேறு வகைகளின்படி பகவானை புரிந்து கொள்வதால் ஒருவர் பகவானின் ராஜ்யத்தில் நுழையும் தகுதி பெறுகிறார். இதுவும் இங்கு விளக்கப்படுகிறது. சாங்கிய தத்துவத்தில் பக்தி தொண்டின் நீதிகளை புரிந்து கொள்வதால் ஒருவர் மண்ணுலக இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். நிலையான ஆன்மா மண்ணுலக இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தவோ அல்லது அதை அனுபவிக்கவோ சிறிய ஆசை இருக்கும் வரை இயற்கையின் பாதத்திலிருந்து விடுபட அவருக்கு வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை. அதனால் பகவான் கபிலரால் சாங்கிய முறை தத்துவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatham Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapishe Namaha. Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yati Tadaivasam Bhayapitva Rishayusta Priyajanaha. Shri Bhagavan Vacha Atate Sampravakshyami Tattvanam Lakshanam Pratak Yad Vididva Vimuchyeta Purushaha Prakriter Gunaihi. So Kapila Deva is continuing his instructions to his mother. கபிலதேவர் அவருடைய அன்னையான தேவகூதிகளுடைய வழங்கக்கூடிய அறிவுரைகளை தொடர்கிறது. And now he's going to discuss the different categories of the absolute. இப்பொழுது பூரண உண்மையின் பல்வேறு வகையான வேறுபட்ட வகைகளை வர்ணிக்கப் போகிறார். That's how Srila Prabhupada translates Tattvanam Lakshanam. Srila Prabhupada Tattvanam Lakshanam அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிதான் மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். Why? எதற்காக? Because if we know this, then we can become freed from this prakrita gunahi, these material modes of material nature. ஏனென்றால் நாம் பகவானுடைய இந்த பல தத்துவங்களை புரிந்து கொண்டால் நாம் இந்த ஜடவுலக இயற்கை குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். And when we are freed from the modes of material nature, then we can actually serve Krishna. நம்ம பௌதிகமான குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும். That's our actual position. அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை. So we'll take a look first at some of the major commentaries on this verse, and then we can discuss Srila Prabhupada's purport. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பூர்வ ஆச்சாரியருடைய விளக்கங்களை படிப்போம். அதன் பிறகு பிரபுபாதருடைய பொருளை பார்ப்போம். Sridhar Swami says, Shadvimshe pum prakrityostu vivekayopavarnyate sankhina sarvabhavanam janma lakshana bhedataha. For the sake of discrimination, both material and spiritual things are described through Sankhya philosophy in this chapter, because there are differences in the appearance and the natures of all different states of being. Sorry, it spoke a lot. That's a lot to handle, I recognize that. For the sake of discrimination, இங்க எல்லாவற்றையும் பிரித்து காட்டுவதற்காக the Sankhya philosophy in this chapter describes both material and spiritual things. இங்க இருக்கக்கூடிய சாங்கிய தத்துவமானது பௌதிகம் மற்றும் ஆன்மீகமான விஷயங்களை பிரித்து காட்டுகிறது. Because there are differences. ஏனென்றால் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. There are differences in the way that things come into being. எவ்வாறு இவை இருப்பு நிலைக்கு வருகின்றது. There are differences in the essential nature of different things. ஒவ்வொருடைய ஸ்வபாவம் அந்த இயற்கை எப்படி இருக்கிறது அதுவும் வித்தியாசப்படுகிறது. And all states of being, all bhavas, means all the tattvas or the elements or the different, what did Prabhupada call it? Categories. Yeah, categories of things in this world. They're all different. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகைப்பட்ட பொருட்கள் விஷயங்கள் எல்லாரும் பல்வேறு வகையாக பிரிந்திருக்கின்றன. அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குணம் இருக்கிறது. Ever since the advent of Marxism about 100 years ago, 100 வருடங்களுக்கு முன்னால இந்த மார்க்சிசம் உருவானதிலிருந்து people are obsessed with equality. மக்கள் எல்லாமே சமமானது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துல பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க. At the same time, they want to, in order to establish equality, they want to celebrate diversity. So அவங்க ஒருமைவாதத்தை நிலைநிறுத்ததற்காக அவங்க பன்மைவாதத்தை பாராட்டுகிறார்கள்.
This verse addresses diversity. So இந்த ஸ்லோகம் வந்து பன்முகத்தன்மையை விளக்குகிறது. And we've also mentioned discrimination. நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பது, வேறுபடுத்தி பார்ப்பதை பத்தி பார்த்தோம். In Sanskrit, discrimination is called viveka. So சமஸ்கிருதத்துல இந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கிறது பாத்தீங்கன்னா விவேகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Being able to distinguish what's right, what's wrong, what's good, what's bad, etc. எது சரி, எது தவறு, எது நல்லது, எது கெட்டது என்பதை பிரித்து பகுத்தாராயக்கூடியது. One has to do this in a pluralistic world. So இந்த பல்வேறுபட்ட இந்த உலகத்துல கண்டிப்பாக இது ஒரு செய்தாக வேண்டும். No one can avoid doing this in a pluralistic world. So இந்த பன்முகப்பட்ட இந்த உலகத்துல யாரும் இதை தவிர்க்க முடியாது. And therefore even those who are hell-bent on establishing some sort of artificial equality at all costs, they themselves do it also. So யாரு செயற்கையாக எல்லாம் உரிமை எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்களும் கூட இந்த வித்தியாசப்படி தான் பாக்குறாங்க. Or in its most extreme manifestation we find the Mayavadi philosophers who deny all kinds of duality, still they themselves definitely discriminate. So இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாயாவாதிகள் எல்லாமே ஒன்றுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா அவர்களும் வேறுபடுத்தி தான் பார்க்கிறார்கள். Even Shankaracharya does this. சங்கராச்சாரியரும் இதை செய்கிறார். His motto is Brahma Satya Jagan Mithya. அவருடைய கொள்கையானது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யம். But the Shruti mantra says Ekameva Advitiyam. There's only one thing, there's no second thing. புது மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே ஒண்ணுதான் இருக்கிறது, ரெண்டாவது விஷயம் கிடையாது. Therefore Shankaracharya says anything that is a second thing it's an illusion. Any duality is an illusion. That's his philosophy. அதனால சங்கராச்சாரிய சொல்றார் எது இரண்டாவது விஷயம் சொல்றீங்களோ அது வந்து மாயை அப்படிங்கிறார். But Vyasadeva's philosophy is actually different than that. ஆனா வியாசதேவருடைய தத்துவமானது அதிலிருந்து வேறுபட்டது. His philosophy is that one spirit can manifest himself in infinite different ways, both spiritually and materially. அவருடைய தத்துவம் என்னவென்றால் ஒரே ஒரு ஆன்மாவானது பௌதிகமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் பல்வேறு வகைகளில் அதை வெளிப்படுத்த முடியும். Brahma Satya Jagan Mithya is not talking about one thing, it's talking about two things. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யம்ங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசல, இரண்டு விஷயங்களை பத்தி பேசுகிறது. Therefore Shankaracharya is not so very far away from Madhva. அதனால சங்கராச்சாரியர் வந்து மத்வாச்சாரியர் வேறுபட்டவர் அல்ல. Madhva is also holding up his fingers too. மத்வாச்சாரியர் வந்து தன்னுடைய கை விரல்ல தூக்கி கொடுத்திருக்கார், ரெண்டு அப்படின்னு காமிக்கிறார். They even live close to one another. Sringeri is not so far from Udupi. அவங்களும் வந்து ரொம்ப பக்கத்துல, ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல அருகிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார்கள். உடுப்பியும் ஸ்ருங்கேரியும் பக்கத்துல தான் இருக்கு. So Sankhena Sarva Bhavanam Janma Lakshana Bhedataha. On account of all these differences between let's talk about it. Between the different states of being and how they came about, this Sankhya philosophy is absolutely essential. So இந்த சாங்கிய தத்துவம் எப்படி வந்து பல்வேறு வகையான விஷயங்கள் எப்படி வந்து இங்க வந்தது, எப்படி இங்க பல்வேறு வகைப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டிப்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. Sridhar Swami's verse is maybe a little bit cryptic, a little difficult to understand. ஸ்ரீதர சுவாமியோட விஷயம் இங்க கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்கும். Therefore his commentator Vamshidhara, he glosses some of these terms for us. Oh, sorry, Prabhu. Can you please repeat, Prabhu? Vamshidhara glosses some of Shankaracharya's difficult to understand terms of that verse. So, Vamshidhara அவர் வந்து சங்கராச்சாரியருடைய இந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முடியாத விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். When we say Sankhena Sarva Bhavanam Janma Lakshana Bhedataha, that Sarva Bhava means Sarva Tattva, all the different manifestations. So, பல்வேறு வகையான விஷயங்கள் வெளிப்படுத்துவதை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். Bhava means tattvas, elements. பாவம் என்றால் தத்துவங்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள்.
Janma means prakritya, the appearance or manifestation. என்றால் பிராகிருதை அல்லது பௌதிகமான வெளிப்பாடு. And lakshana means the swarup, or the intrinsic nature of something, an intrinsic property of a thing. லட்சணம் என்றால் அதனுடைய சுபாவமான இயற்கையான குணம். Then Sridhar Swami says, he's still talking about the content of this 22nd chapter here. So, Sridhar Swami இன்னும் அந்த 22வது அத்தியாயத்தினுடைய விஷயங்களை பேசுகிறார். Dhatra putraya yat proktam kshatre mitrasatena yat matre sankyam tadadhyatma pradhanyenaha tatvavit. That person who knows the truth, in other words, Kapila Dev, he, emphasizing the spiritual aspects of the Sankhya philosophy, he spoke this to his mother just as it was previously spoken by Lord Brahma to his son Narada. எப்படி பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு சாங்கிய தத்துவத்தை விளக்கினாரோ அதே போல் பகவான் கபில தேவரும் தன்னுடைய அன்னையான தேவகூதிக்கு இந்த சாங்கிய தத்துவத்தின் முக்கியமான விஷயங்களை விளக்குகிறார். Now in this verse he says, Tadvamnayam yat pravadanti sankyam ityatra sankyam bhaktir yogascheti trayam upakshiptam. So we heard that this sankhya means actually three things: sankhya, bhakti, and yoga. So sankhya என்றால் மூன்று விஷயங்கள்: சாங்கியம், bhakti, yogam. And here we are talking very briefly about bhakti, or I'm sorry, sankhya. We've already heard about bhakti before. Now he's going to elaborate on the sankhya aspect. பக்தியை பற்றி ஏற்கனவே விளக்காகிவிட்டது போன அத்தியாயத்தில். இப்பொழுது சாங்கியத்தை பற்றி விளக்குவார். Now, is everybody following this? This is very hardcore philosophy. It's not so easy to follow. எல்லாரும் இதை பின்பற்ற முடியுதா? கொஞ்சம் இது தத்துவம் ரொம்ப அடிப்படை தத்துவம், அதனால புரிந்து கொள்வது கஷ்டமா இருக்கும். Especially if the speaker is confused and tired at the end of a long day. குறிப்பாக அந்த உரையாற்றுபவர் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைப்பாக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அது. Jiva Goswami states things very briefly. He said, simply to help us develop some discrimination, he's speaking in this chapter, throughout this chapter, even quoting from such paths as Sankhya, Jnana, and Yoga. இந்த அந்த அறிவு வேண்டும் என்பதற்காக சாங்கிய யோக இந்த விஷயங்களையும் அந்த வழிமுறைகளையும் கபிலதேவர் எடுத்து கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்றார். Vishwanath Chakravarti Thakur says, having been questioned about his mother about bhakti, jnana, and yoga, Kapila Dev explained bhakti. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், ஏற்கனவே பக்தி ஞான யோகத்தை பற்றி தேவகூதி அன்னை கேட்டார்கள், அதற்காக ஏற்கனவே பக்தி பற்றி சொல்லி ஆகிவிட்டது. And his mother was happy with that. தேவகூதி அன்னை அவங்க அதை திருப்தி அடைந்தார்கள். However, he says, even persons engaged in bhakti, they should also know something about karma, jnana, and yoga. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் கூட அவர்களும் கர்ம ஞான யோகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதற்காக? Let's look at Srila Prabhupada's purport and we can discuss this. Srila Prabhupada பொருளை நம்ம பார்த்து நம்ம மேலும் உரையாடுவோம். Striking, because the first thing Srila Prabhupada says is bhaktyamam abhijanati, you can only understand Krishna by bhakti. இது பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்க, ஆச்சரியமா இருக்கு. எடுத்த உடனே பிரபுபாதர் சொல்றார், பக்தியாம அபிஜானாதி, பக்தி தொண்டின் மூலம் மட்டுமே பகவானை அடைந்து கொள்ள முடியும். And understanding Krishna, according to the Chaitanya Charitamrita, means
You understand Krishna personally, you understand his internal energy, that is Srimati Radharani, his external energy, that is the material world, Krishna's expansions, his incarnations, all these things. Krishna is not an ordinary person. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதென்றால் கிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க சக்தி, கிருஷ்ணனுடைய பகிரங்க சக்தி, கிருஷ்ணனுடைய விரிவங்கள் எல்லாவற்றையும், கிருஷ்ணனை பத்தி எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வது. கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு சாதாரண நபர் கிடையாது, அவரை பத்தி புரிந்து கொள்வது. In other words, there are many diverse departments of knowledge to understand, involved in understanding Krishna. இன்னும் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பன்முகமான துறைகள் உள்ளன, பல்வேறு விதமான சக்திகள். பகவானை தெரிந்து கொள்வதற்கு பல்வேறு விதமான அறிவுகள், தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. So Sankhya philosophy, Srila Prabhupada says, is especially meant for persons who are conditioned by this material world. இந்த சாங்கிய தத்துவம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, யாரு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல குணங்களால் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உரித்தானது. And moreover, he says that the analytical study of devotional service will be explained by the Lord. பகவானாலேயே இந்த ஆய்வு விளக்கப்படும். இந்த சாங்கிய தத்துவனுடைய ஆய்வு வந்து பகவானாலேயே விளக்கப்படும். So this answers the question, why do we need to study all these so much difficult philosophy? Can't we just do bhakti? அப்ப இங்க கேட்கலாம், எதற்காக இவ்வளவு கடினமான இந்த தத்துவங்களை நம்ம படிக்கணும்? நேரடியாக பக்தி பண்ண முடியாதா? And the simple answer is no, you can't do bhakti. Haven't you noticed that yet? ஆனா முக்கியமான எளிமையான பதில் என்னன்னா, செய்ய முடியாது. ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், பக்தி தொண்டு பண்ணது ஏன் வந்து இந்த தத்துவம் தெரியாம பண்ண முடியாது. We happen to be conditioned by the modes of material nature, and that's what's impeding all of our efforts. ஏனென்றால் நாம் 3 குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம், பீடிக்கப்பட்டுள்ளோம். அதுதான் நமக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தடையாக உள்ளது. And the only way to learn how to strategize our way out of this influence is to understand how it works. இதிலிருந்து வெளிவதற்கு நம்ம சரியான திட்டம் தீட்ட வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக குணங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like if you don't understand anything about a cell phone and how to use it, you're probably going to end up being hacked. So நீங்க உங்களுடைய செல்போனை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாம இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய போனை வந்து வேற யாராவது உங்களுடைய போன்ல கூடிய தகவலை எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. You may even be surveilled in your own home by somebody outside. உங்க வீட்ல இருந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய யாராலும் கூட உங்க வீட்டுல உங்களே கூட கண்காணிக்க முடியும். Because that's the way cell phones are. அப்படிதான் வந்து இந்த செல்போன்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. I think it was Mr. Snowden who said there are sophisticated surveillance devices that happen to make phone calls as well. So, what's his name, Prabhu? What is it? Robert Snowden, I think. Robert Snowden, அவர் சொல்றதா வந்து இங்க சக்தி வாய்ந்த வசதி வாய்ப்புள்ள எல்லாரையும் கண்காணிக்கூடிய கருவிகள் பல உள்ளன என்று சொல்கிறார். So, tato mam tattvato jnatva, by understanding Krishna means understanding his different categories, one can become eligible to enter the kingdom of God. Tato mam tattvato jnatva, அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய பல்வேறு வகைகள் அதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒரு பகவானுடைய ராஜ்யத்தில் நுழையும் தகுதி பெறுகிறார். That's what's being explained here. அதுதான் இங்கே விளக்கப்படுகிறது. Srila Prabhupada hasn't written here that by understanding the Lord, you enter the kingdom of God. He says you become eligible to enter the kingdom of God. There's a difference. சில பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பகவானை பல்வேறு வகைகளில் புரிந்து கொள்வதால் நீங்கள் பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்குள் நுழையலாம் சொல்லல. பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கு நுழைவும் தகுதி பெறுகிறான்னு சொல்றார். What does the word eligibility mean? தகுதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Adhikara means that you have a prerogative to do something. அப்படின்னா அதிகாரம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்காக நீங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். That means you have the choice and you also have the capability. Both have to be there. அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை செய்வதற்கு வாய்ப்பும் இருக்கிறது, அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு செய்வதற்கான தகுதியும் இருக்கிறது. This much only will come from Bhagavatam. பாகவத்திலிருந்து இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
The rest of it depends on us, our free will. அதன் பிறகு நம்மளுடைய சுய விருப்பத்தை பொறுத்திருக்கிறது. Do we want to continue to embrace the modes of material nature, or would we rather embrace the Srimad Bhagavatam? நம்ம பௌதிகமான குணங்களை அரவணைக்க போகிறோமா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அரவணைக்க போகிறோமா? If we study Srimad Bhagavatam, if we're willing to hear and understand and apply these things, then by understanding the science of devotional service through Sankhya, we become free from these modes of material nature. நம்ம பாகவதம் கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக, பாகவதத்தை பயிலுவதன் மூலமாக இந்த தத்துவங்களை தெரிந்து கொண்டு நாம் இந்த பௌதிகமான குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். So just doing mixed bhakti on the weekends doesn't free one from this kind of heavy conditioning. It's very difficult. சும்மா வார கடைசியில ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் அல்லது சிறிது நேரம் மட்டும் பகுதி நேர பக்தி கொண்டு செஞ்சா மட்டும் இந்த மாதிரி பௌதிகமான தலையில் கட்டிலிருந்து ஒருவரால் விடுபட முடியாது. So again, Srila Prabhupada says, second time in this purport, after becoming freed from the spell of material nature, one becomes eligible to enter into the kingdom of God. This is the second time he said the same thing. So இரண்டாவது முறை சொல்கிறார், யார் ஒருவர் தன்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொள்கிறாரோ அதன் மூலமாக இந்த தத்துவங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அவர் ராஜ்யத்தில் நுழையும் தகுதி மீண்டும் பெறுகிறார்னு இரண்டாவது முறை சொல்றார், தகுதி பெறுகிறார் என்று. So adhikar is the only thing we're being promised here. So உங்களுக்கு அதிகாரம் தான் கொடுக்கப்படுகிறது, அதுதான் இங்க உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கப்படுகிறது. But we cannot have that adhikar until we become freed from the spell of material nature. ஆனால் அந்த அதிகாரம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் என்றால், நாம இந்த பௌதிகமான குணங்களுடைய அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடையாதவரை நமக்கு அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். I don't know how you translate this spell into Tamil, but it's something like some sort of witch's, incantation. Mandravasiyam. Some kind of jadoo or something that you're caught under, vashikaran. It's like that. So இந்த மந்திரவாதிகள்லாம் வசியம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வசியம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க அதுல இருந்து விடுபட முடியாது. அது போல நாம மாயாவால் வசீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And this is exactly what Jagadananda Pandit has written in his Bengali book called Prema Vivarta. He says we're like bewitched. பிரேம விவரத்தில் ஜெகதானந்த பண்டிதர் எழுதுகிறார், நாம இந்த மாயினால் நாம வசியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். Like someone who's haunted by a ghost, suddenly they just go blank and you can see the lights are on but nobody's home. So சில நேரங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பேய் பிடித்தவர்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எல்லா வீட்டுல ஃபுல்லா லைட்ல எல்லாம் விளக்கெல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும், ஆனா யாரும் வீட்டுல கிடையாது. Because somebody else has taken charge. ஏன்னா யாரோ உங்களுடைய உடலை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள். So our position is actually even worse than that, because we've given charge to someone else voluntarily. நம்மளுடைய நிலை அதை விட மோசமானது. ஏன்னா நாம தானாகவே நம்மளுடைய இடத்தை விட்டு கொடுத்துருக்கோம் மாயைக்கு. Our eternal adhikar is that we have a choice to be abused or to not be abused. So நம்மளுடைய நித்தியமான நிலை, நம்மளுடைய உண்மையான அதிகாரம் நாம இந்த பௌதிகமான குணத்தால் பீடிக்கப்பட போறோமா இல்லையா? In other words, we have a choice to either serve Krishna or to capitulate to Maya and let her take charge. நமக்கு இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா, நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இல்லை என்றால் நாம நித்தியமாக மாயின் வசத்தில் நம்ம இருக்கலாம். And we don't have a long time to dilly-dally around. We have to make up our mind. நம்ம ரொம்ப நேரம் அப்படி அலைய முடியாது. நம்ம சீக்கிரமாக நம்மளுடைய முடிவு எடுத்தாக வேண்டும். Because we're going to die. ஏன்னா நம்ம சீக்கிரம் மரணத்தை சந்திக்க போகிறோம். In just a few years. சில வருடங்களில். Maybe not even that. Maybe அதுவும் கூட இல்லாம இருக்கலாம். And as you get older, believe me, I'm speaking from experience, it seems like time speeds up. வயதாகும்போது நான் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து பேசுறேன். வயதாகும்போது பாத்தீங்கன்னா காலம் மிக விரைவாக செல்கிறது. When we were kids, it seemed like forever for the summer vacation to end. It just kept going on and on forever. நம்ம
பாலகர்களா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த விடுமுறை நாட்கள் வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்க மாதிரி தெரியும் நமக்கு. It was such a long time that by the time we went back to school, we had forgotten everything about what we learned in the previous year. But as you get older, it seems like the years fly by like weeks. And as you get even older, then the decades fly like years. And always too soon, death is there. And no ifs, ands, or buts. You have to go. Now, here's the warning at the end of Srila Prabhupada's purport. He says, as long as one has even a slight desire to enjoy or lord it over material nature, there is no chance of his being freed from the influence of nature's material modes. பிரபுபாதருடைய பொருள்கள கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னா, மண்ணுலக இயற்கை மீது ஆதிக்கம் செலுத்தவோ அல்லது அதை அனுபவிக்கவோ சிறிய ஆசை இருந்தாலும் கூட இருக்கும் வரை இயற்கையின் பாதத்திலிருந்து விடுபட அவருக்கு வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை. So this is our dilemma. This is our choice. இந்த குழப்பம் தான் நமக்கு இருக்கு. இந்த வாய்ப்பு தான் நமக்கு இருக்கு. We can hardly engage in bhakti because we're so distracted at every moment by these modes of material nature. நம்மால பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு கடினமாக இருக்கிறது அல்லது பக்தி தொண்டு நம்மால செய்ய முடிவதில்லை என்றால் நாம் எப்பொழுதும் இந்த 3 குணங்களுடைய விஷயங்களால் நாம் திசை திருப்பப்படுகிறோம். There's the only reason that we're under the clutches of these material modes so firmly is because we have a desire to try to lord it over material nature. எதற்காக நாம இப்படி கட்டுண்டு கிடக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன, நாம இந்த பௌதீக இயற்கையை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை, விருப்பம். And the modes of material nature are designed just for such people. இந்த பௌதீக இயற்கை குணங்கள் அவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. So to answer the question, Prabhupada finishes his purport. Read the final sentence. So இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுப்பதற்காக சில பிரபுபாதர் கடைசி வாக்கியத்தில் சொல்றார். அதனால் பகவான் கபிலரால் சாந்தி முறை தத்துவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the first order of business, actually, to realize that we are not the material body. That requires Sankhya philosophy. So இதுதான் முதல் படிக்கட்டு. நாம் முதல்ல இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு சாங்கிய தத்துவம் தேவைப்படுகிறது. And Bhakti Yoga is built on the foundation of this Brahmabhuta Gyan. So பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எதன் மேல கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த அஸ்திவாரம் நாம் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிற இந்த சாங்கிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில தான் பக்தி கொண்டு ஆரம்பிக்கிறது. Bhakti is always supreme, everywhere and always. Bhakti is always in the topmost position. பக்தி எப்போதும் மிக உயர்ந்தது. எந்த நேரத்திலும் எந்த நிலையிலும் பக்தி தான் உயர்ந்தது. And in fact, without bhakti, even karma and jnana and yoga cannot give actual results. They have to be mixed with some small trace amounts of bhakti. பக்தி இல்லாமல் கர்ம ஞான யோகா எதுவுமே உங்களுக்கு பலன் கொடுக்காது. எல்லாவற்றிலும் ஒரு சிறு துளியாவது பக்தி கலந்திருக்கும். Now we can say that pure devotional service means devotional service without any admixture of karma and jnana or yoga. நாம சொல்கிறோம் தூய பக்தி தொண்டு என்றால் எந்த விதமான கலப்படம் இல்லாமல், குறிப்பாக கர்ம ஞான யோகா அதனுடைய கலப்படம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். And that has to be understood very carefully. அதை ரொம்ப கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Karma, jnana, and yoga are not defined by their function as much as they are by their motives.
கர்ம ஞான யோகம் அவனுடைய செயல்பாட்டினால வித்தியாசப்படுத்தவில்லை, ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு. In the spiritual world, there are activities. In the spiritual world, there is understanding and awareness, and in the spiritual world, we're focused. ஆன்மீக உலகத்துல செயல்கள் இருக்கின்றன, ஆன்மீக உலகத்துல புரிந்துணர்வு இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்துல ஒருநிலைப்பட்ட தியானம் இருக்கிறது. So there is such a thing as divya karma and divya jnana and bhakti yoga, transcendental. So அங்க என்ன இருக்குன்னா திவ்யமான கர்மா, திவ்யமான செயல்கள், திவ்யமான ஞானம், திவ்யமான யோகம் இதெல்லாமே இருக்கிறது. So for that reason also we should be interested in how these three function. So அதுக்காகவும் கூட நம்ம இந்த மூன்று விஷயங்களும் கர்ம ஞான யோகா எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And ultimately jnana is the substrate of bhakti, foundation of bhakti. இன்னும் சொல்ல போனால் பக்தியினுடைய ஒரு அங்கம் தான் ஞானம். Jnana means to realize the nature of spirit and to realize my identity as spirit, Brahma Bhuta Jnana. ஞானம் என்றால் பிரம்மபூத ஞானம், இந்த ஆன்மாவுடைய இயற்கை நான் பகவானுடைய ஒரு அங்கம் என்பது தெரிந்து கொள்வது. And Vishwanath Chakravarti Thakur concludes his purport by pointing out, therefore now jnana is going to be discussed. So Vishwanath Thakur சொல்கிறார், எனவே இங்கு ஞானம் இப்பொழுது விளக்கப்பட போகிறது. Well, those who have been listening carefully, you may have a question at this point. யார் கவனமா கேட்டீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். Sridhar Swami concluded his purport by saying that Sankhya is going to be discussed in this chapter. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றாரு இங்க சாங்கியம் விளக்கப்படுகிறது என்று சொன்னார் இந்த அத்தியாயத்துல. Vishwanath Chakravarti Thakur just told us that jnana is going to be discussed in this chapter. இல்ல விஸ்வநாத் தாக்கூர் சொல்றாரு இங்க ஞானம் இந்த அத்தியாயத்துல விளக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறார். So are they the same thing or are they different things? இது ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தானா வேற வேறயா? This is where it gets a little tricky. So இங்கதான் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். Actually, throughout Srila Prabhupada's books, we find that sometimes jnana and sankhya, the terms are used interchangeably. சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை பாத்தீங்கன்னா சாங்கியமும் ஞானமும் அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பரஸ்பரமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Because jnana or knowledge ultimately means realizing our identity as spirit that we've described. ஏனென்றால் ஞானம் என்றால் இறுதியாக நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளத்தை அறிந்து கொள்வது. But there's no real point in just meditating on our identity as spirit unless we're prepared to do something, to act on that platform of spirit. சும்மா நாம ஆன்மீகம் ஆன்மா அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதாது, அந்த ஆன்மீகப்படுத்துறதில் நாம் வேலை செய்ய வேண்டும். And that action can only be spiritual if it's in connection with Krishna, surrendered to Krishna, I mean to say. அந்த செயலானது எப்பொழுது கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்திருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் ஆன்மீகமாக இருக்கும். That's yoga. அதுதான் யோகம். Bhakti yoga. பக்தி யோகம். So karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, sankhya yoga, these terms can be synonymous. So கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இந்த எல்லா வார்த்தைகளுமே ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கும். They're only defined as separate things, separate from bhakti, when they are not intended to please Krishna. அதெல்லாம் தனித்தனியாக ஏன் அப்ப எல்லாமே ஒன்றோடு எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்குது அப்படின்னா ஏன் தனித்தனி வார்த்தையா சொல்லப்படுது அப்படின்னா எப்பொழுது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தாமல் இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதோ அது பிரித்து காட்டப்படுகிறது. Therefore I said these are defined not so much in terms of their function as much as they are in terms of their motive. So அந்த கர்ம ஞான யோகா இதனுடைய செயல்பாடுகளும் வித்தியாசம் இல்லை, ஆனால் அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படிதான் அதுலதான் வித்தியாசம். The practical example of this. இதுக்கு ஒரு நடைமுறை உதாரணம் இருக்கிறது. Srila Prabhupada said, even if a typewriter goes back to Godhead, it's still going to type. Srila Prabhupada சொல்றார், இந்த டைப்ரைட்டிங் மெஷின் இது பகவானுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி போனாலும் அங்கேயும் அங்க போய் அது டைப் பண்ண போகுது. Nowadays we don't have typewriters, we have word processors. இப்போ நம்ம டைப்ரைட்டர் கிடையாது, அதனால அதுக்கு பதிலாக இந்த வேர்ட் ப்ராசஸ்ங்கிற ஒரு மென்பொருள் இருக்கிறது.
And even those are going out. People prefer their phones only. So அதுவும் போயிருது, இப்ப வந்து போன்ல எல்லாம் பண்றாங்க. But the point is that a cell phone is going to do the same thing in the spiritual world that it will do in the material world. செல்போன் வந்து பௌதிக உலகத்துல என்ன பண்ணுதோ அதான் ஆன்மீக உலகத்துல பண்ண போகுது. Except that it will do it for Krishna. ஆனால் அங்க கிருஷ்ணனுக்காக செயல்படும். So this is the real point. அதுதான் உண்மையான விஷயம். So Srila Prabhupada in 1974 on December 13th in Mumbai, he spoke on this verse also. So மும்பைல டிசம்பர் 1974ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். So he says this is our problem. We have a disease. We're infected by this prakrita guna, the mundane modes. இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனை. நாம் இந்த பௌதீக குணங்களால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறோம். Prakrita means material, aprakrita means spiritual. பிராகிருதம் என்றால் பௌதீகமானது, அபிராகிருதம் என்றால் ஆன்மீகமானது. And then immediately Prabhupada launched into a lengthy explanation of how do we learn things. உடனடியாக பிரபுபாதர் வந்து ஒரு நீண்ட விளக்கம் கொடுக்கிறார். நாம் எவ்வாறு விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். How do we understand these things? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? He says there are pratyaksha, sense perception. அதுல பிரத்யக்ஷம், புலன்களால், நேரடி புலன்களால் பெறக்கூடிய அறிவு. There is paroksha, something that you maybe hear from someone else. பரோக்ஷானா பிறரிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வது. There's aparoksha, something that you experience yourself. அபரோக்ஷா அப்படின்னா நீங்களா அனுபவம் பெறுவது. And then there's adhokshaja, which has nothing to do with your senses at all. அதோக்ஷஜா என்றால் நம்முடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. And finally there's aprakrita, things, spiritual perception, supramundane perception. அடுத்தபடியாக பௌதிகத்திற்கு அப்பாற்பட்டக்கூடிய அபிராகிருத, அதாவது பௌதிகத்திற்கு அப்பாற்பட்டக்கூடிய ஆன்மீகமான விஷயம். So we have to go step by step. ஆமா, படிப்படியாக செல்ல வேண்டும். When we're beginning in Krishna consciousness, we just, somebody tells us there's nice prasadam available, so that's the basis of our decision to go. ஆரம்பத்துல கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம ஆரம்பத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து பிரசாதம் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம உடனே அங்க போயிடுறோம். Pratyakshagamam dharmyam, we directly experience with our senses. பிரத்யக்ஷாகமும் தர்மியம், நம்ம நேரடி புலன்களால் நமக்கு அனுபவம் கிடைக்கிறது. Somebody likes the prasadam, somebody likes the kirtan, etc., etc. ஒரு சிலருக்கு பிரசாதம் பிடிக்கிறது, ஒரு சிலருக்கு கீர்த்தனம் பிடிக்கிறது. But the hearing process is very important. ஆனால் கேட்கக்கூடிய வழிமுறையானது மிகவும் முக்கியத்துவமானது. Hearing is something that is carried out through our senses, but it actually transcends our senses. கேட்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமா தான் நம்ம கேட்கிறோம். ஆனால் அது நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, அது வந்து அப்பாற்பட்டு நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்கிறோம். It conveys adhokshaja knowledge, transcendental knowledge, aprakrita. திவ்யமான ஞானத்தை இந்த காதுகள் மூலமாக நம்ம கேட்பது மூலமா கிடைக்கிறது. And whether we perceive it with our senses or not is of no consequence. So நாம இந்த புலன்கள் மூலமா புலன்கள் மூலமாக உணர்றோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்த போறது கிடையாது நமக்கு. I think it was 1970 or so in Tokyo on Janmashtami. Srila Prabhupada was sitting with the devotees. டோக்கியோவில் 1970ல பிரபுபாதர் பக்தரோடு அமர்ந்திருந்தார். All day long, Srila Prabhupada was reading from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam in Sanskrit. நாள் முழுவதும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்துல சமஸ்கிருதத்தையே படித்துட்டு இருந்தார் நாள் முழுவதும். Whenever Srila Prabhupada arrived anywhere, the entire temple was busy on marathon schedule for a week or two before he got there to prepare everything. எப்பொழுதெல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஒரு ஊருக்கு வருகிறாரோ அந்த ஊருக்கு பிரபுபாதர் வரதுக்கு 2 வாரத்துக்கு முன்னால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையான மேரத்தான் ரேஸ் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் ஓடி ஆடி பிரபுபாதருடைய வருகையை செயல்படுத்துவதற்காக அவர்கள் மிகவும் பிஸியாக இருப்பார்கள். So much so that by the time Srila Prabhupada actually sat down to speak, the devotees were so exhausted that many of them fell asleep.
ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு களைப்பா இருப்பாங்கன்னா பிரபுபாதர் உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க உட்காருவாங்க, உடனடியாக அவங்க தூங்கிடுவாங்க. Especially if they're fasting all day long. குறிப்பாக அவர்கள் முழு நாளும் விரதம் இருந்தாங்கன்னா. And can't understand a word of what Prabhupada is saying. பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாரம் கூட அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா தூங்கிடுவாங்க. Because he's speaking only in Sanskrit, Mula Matra. ஏன்னா அவர் மூல உரையான சமஸ்கிருதம் மட்டும் படிச்சிருக்கார். No translation, no purport, just text. மொழிபெயர்ப்பும் இல்ல, பொருளும் இல்ல, அவர் வெறும் ஸ்லோகத்தை மட்டும் வாசிக்கிறார். And midway through this reading, Prabhupada looked up and of course he understood the position of most of the devotees in the temple room. அப்போ பாதியில அந்த வகுப்பு பாதியில பிரபுபாதர் பார்க்கிறார். அப்ப அவருக்கு கண்டிப்பாக அந்த எல்லா மக்களுடைய சூழ்நிலையும் அவருக்கு தெரியும். And he said, you cannot understand the language, but the effect is there nonetheless. உங்களுக்கு அந்த மொழி புரியாது, ஆனால் இருந்தாலும் அதனுடைய விளைவு கண்டிப்பாக இருக்கும். This is aprakrita shravanam. This is hearing. ஏன்னா இது அப்ராகிருத சிரவணம், அதாவது திவ்யமான கேள்வி. When we are hearing from a pure devotee, we can't understand what's happening. ஒரு தூய பக்தனிடம் நாம் கேட்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. And that makes no difference whatsoever. It's happening. அது நமக்கு தெரிஞ்சாலும் சரி, தெரியாதும் சரி, ஆனால் அது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய வேலை. Maybe this is our saving grace. இதுதான் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய கருணையா இருக்கலாம். Srila Prabhupada said when he first was listening to his Guru Maharaj, he said, sometimes I could understand, sometimes I could not understand, but anyway I kept hearing. இல்ல பிரபுபாதர் சொன்னார், முதல்ல நான் ஆரம்பத்துல என்னுடைய குருநாதர் பேசும்போது சில நேரங்கள் என்னால புரிந்து கொள்ள முடியுது, சில நேரங்கள் என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல, ஆனா எப்படி இருந்தாலும் நான் குருநாதர் பேசுறதை கேட்டுட்டே இருப்பேன். And when somebody mentioned Srila Prabhupada to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Saraswati Thakur said, yes, I've noticed him, he hears nicely. சில பிரபுபாதருக்கு தீட்சைக்காக ஒருத்தர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர்ட்ட போய் அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் சொல்றார், ஆமா எனக்கு தெரியும், அபயசரண் அவர் நல்லா கேட்பார். So we have so far to go. நாம இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் இருக்கிறது. We're mostly infected by tamoguna. நாம கண்டிப்பாக தமோ குணத்தால் தான் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். When we get a little bit productive and aware and busy, then when we go up to rajoguna. நம்ம எப்போ கொஞ்சம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஏதாவது ரிசல்ட் வந்ததுன்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அர்த்தம். But we have to come up to sattva guna. ஆனா நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு வர வேண்டும். That is the Brahminical qualification. அதுதான் பிராமண தன்மை. But even that is still prakrita. It's not aprakrita. ஆனா அதுவும் கூட பிராகிருதம் தான், பௌதிகமானதான், தெய்வீகமானது இல்ல. Prakrita realization means brahmabhuti realization. உணர்வுகள் அப்படின்னா அது பிரம்மபூத நிலை உணர்வது. Brahmajanati iti brahmana. One is a brahmana when he's actually realized Brahman. பிரம்மத்தை உணர்ந்தவன் பிராமணன். And then this Krishna, Bhagavan Shri Krishna is actually beyond even that. Brahmano hi pratishtaham. பகவான் கிருஷ்ணர் அதையும் தாண்டவர், ஏன்னா பிரம்மனோகி பிரதிஷ்டாகும், அந்த அருள்வென்பதற்கு அடிப்படை காரணம் நானே. So this is Bhagavan explaining to his mother, Shri Bhagavan Uvacha. இது பகவான் அவருடைய அன்னைக்கு சொல்லக்கூடியது ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா. Or as Sridhar Swami told us, this is who is speaking? Tattvavid, the person who really knows the truth. That is Krishna. He's speaking. And we really have no idea how great Krishna is. நமக்கு உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர் நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியாது. Krishna says he's the proprietor of all planets, Sarvaloka Maheshwaram. கிருஷ்ணர் எல்லா லோகங்களுக்கும் நானே அதிபதி. Even if we have a few shops or factories and we're the proprietor of those things, how much difficulty that involves. நம்ம ஒரு சில கடைகள் ஒரு சில வீடுகள் இருந்தா அதுல எவ்வளவு கடினங்கள் நமக்கு கஷ்டங்கள் நமக்கு இருக்கு. But Krishna is the proprietor of the entire universe. கிருஷ்ணர் இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவர் அவரே. And even that to him is nothing. ஆனா அது அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே, பொருட்டே அல்ல. Atava bahunaitena kim gnatena tavarjana
Vishtabhyaham idam kritsnam ekanshena sthito jagat. With just a small part of my strength, I support this entire cosmic manifestation, he says. இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் என்னுடைய ஒரு சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் தாங்குகிறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு இதை பத்தி நீங்க இது ஒரு எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறார் பகவான். We can't even imagine a cosmic manifestation. It's too big for us. நம்மால இந்த பிரபஞ்ச படைப்பை பத்தி நம்மால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. அது மிக பெரியது. But yasaika nishvasita kalam athavalambya jivanti loma vilaja jagadandanathaha vishnur mahan sa iha yasya kala vishesho govindam ani purusham tamaham bhajami. Billions of cosmic manifestations are emanating from the pores of Mahavishnu, like particles of dust through a window screen. எப்படி இந்த ஜன்னல்ல இருக்கக்கூடிய சூரிய ஒளியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி தூசி பறக்குமோ அது போல மகாவிஷ்ணுடைய ரோமக்கால இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் உருவாகின்றன. And some nincompoop is running around claiming that he's Bhagavan. நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காலங்கள் பாத்தீங்கன்னா நான் கடவுள் சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வைத்தியக்காரங்க. Rascals accepting, yes, he's Bhagavan. அயோக்கியர்கள் அவங்க ஆமா அவர்தான் பகவான் ஒத்துக்கிறாங்க. Therefore Bhagavan is speaking. Kapila Dev is that Bhagavan. அதனாலதான் பகவான் பேசுறார். கபில தேவர் பகவான். And he says, Atate sampravakshyami. I'm telling you that thing. நான் அந்த விஷயத்தை உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். Sampravakshyami, samyak. That means completely I'm going to explain. Sampravakshyami, முழுமையாக நான் உனக்கு சொல்கிறேன். And part of that complete explanation is that you know Krishna, Bhagavan. You also know Krishna's internal potency, you know Krishna's external energy, you know all the tattvas in clarity. This is the point. So, முழுமையாக என்றால் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, பகவானுடைய விரிவாக்கங்கள், பகவானை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிய வரும். We have to take Vedic knowledge from this Bhagavan Krishna, Kapila. நாம் வேத அறிவை இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த அறிவை பெற வேண்டும். Even Krishna is quoting from the Shruti. This is a Paurushaya. Paurushaya means swata pramanya. It is self-luminous, self-authoritative, the Vedas. அபௌருஷய என்றால் அது ஸ்வயமாக வெளிப்பட்டது அல்லது ஸ்வயம் தானாகவே அது நிரூபணம் செய்யப்படக்கூடியது. All other scriptures were written by someone, but this Vedic knowledge is not like that. It's eternal. மற்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் யாராலும் எழுதப்பட்டது, ஆனால் வேத சாஸ்திரங்கள் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் அது நித்தியமானது. Vedic instruction is to get perfect knowledge from Bhagavan himself. வேத அறிவுரை என்றால் or his representative, bona fide spiritual master. அல்லது பகவானுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியிடமிருந்து அறிவை பெற வேண்டும். This is what we'll hear in this coming chapter, detailed knowledge of Sankhya, which is important. Why? Because we want to sustain devotional service. It can't be sustained as long as we are continually assaulted by these modes of nature. We'll get nowhere. இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த சாங்கிய தத்துவங்களை நாம படிக்க போகிறோம். ஏனென்றால் அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏனென்றால் அது இல்லை என்றால் நாம் இந்த பக்தி தொண்டை தொடர வேண்டும், இந்த பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த பௌதிக குணங்களுடைய பாதிப்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த பௌதிக குணங்களால் நாம் எப்பொழுதும் நாம் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், நாம் பௌதிக குணங்களுக்கு பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் மட்டுமே நாம் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து இருக்க முடியும். We cannot strategize with Maya until we can understand what this Maya actually is. நாம் மாயிலிருந்து வெளிவருவது முதல்ல மாயைனா என்ன தெரியும்? Srila Prabhupada was a chemist. Srila Prabhupada வந்து ஒரு வேதியியல் நிபுணர். So he gives this analogy. Just like if you send something for chemical analysis to see whether it's pure. So அவர் வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். நீங்க இந்த ஒரு வேதியியல் நிபுணர்கிட்ட வந்து இந்த இதை வந்து வேதியியல் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது தூய்மையானதான்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா bicarbonate of soda.
அது வந்து sodium bicarbonate. Yeah. It has such and such a characteristic. It tastes like this. It's formed like that. The granules are so many ways. All described analyzed very carefully. Science. அந்த சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதனுடைய துகள்கள் எப்படி இருக்கும், அது எப்படி சுவை எப்படி இருக்கும், அதனுடைய எல்லா விதமான குணங்களும் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கும். In this way, Rupa Goswami has said, you begin with faith, you invest your faith in good association, you follow the process of Krishna consciousness, you gradually remove your anarthas, you become fixed, you get something of a taste, you become addicted to that taste, and you become very attached, and you awaken some feeling, and then prema bhakti comes. It's a science. இது விஞ்ஞானம். எப்படி வந்து பிரபுபாதர் அந்த வேதியியல் ஆராய்ச்சி சொல்றோம், அது மாதிரி இங்க ரூப கோஸ்வாமி சொல்ற முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்பிக்கையோடு ஈடுபடுங்கள். அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் குருநாதரை அணுகி பக்தி தொண்டு ஆரம்பித்தீர்கள். அதன் பிறகு உங்களுடைய அனர்த்தங்கள் போகும். அனர்த்தங்கள் போன பிறகு உங்களுக்கு திடமான பக்தி, உறுதியான பக்தி கிடைக்கும். அதன் பிறகு உங்களுக்கு ருச்சி, அதன் பிறகு அந்த பக்தி தொண்டுல உங்களுக்கு பற்றுதல், அதன் பிறகு உங்களுக்கு பாவ பக்தி, உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த பாவம் வரும். அதன் பிறகு பிரேம பக்தி. இது வந்து ஒரு உண்மையான விஞ்ஞானம். So that's a long process. It generally takes time, and most of us get snagged at the stage of anartha nivritti. We can't quite get over that. இது ரொம்ப நீண்ட பயணம், பல வருடங்கள் எடுக்கலாம். நாம எல்லாருமே வந்து இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி அதுல வந்து நாம வந்து நின்றுவோம். Therefore, we require Sankhya philosophy to help us deal with the modes of material nature. That's part of anartha nivritti. அப்ப நமக்கு சாங்கிய தத்துவம் தேவை. இந்த பௌதிக குணங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்ம இந்த சாங்கிய தத்துவம் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படுகிறது, இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக. And if we hear carefully from the right source and we're sincere to follow what we hear, then we gradually see everything very clearly. What are the modes, how to deal with them, everything is clear. நாம ஒழுங்காக கேட்டோம், நேர்மையாக கேட்டோம் என்றால், தீவிரமாக கேட்டோம் என்றால், இந்த சரியான நபரிடமிருந்து கேட்டோம் என்றால் இந்த குணங்கள் எப்பேற்பட்டது, அந்த குணங்கள் நாம எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம், எப்படி வந்து வெளிவரலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய வரும். Okay, so time is up. I'm going to stop here, but if anybody has any questions or comments, we can discuss. காலம் முடிஞ்சு விட்டது. நான் இப்போ நிப்பாட்டுறேன். யாராவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. I'm just trying to. So, Srila Prabhupada mentions Bhaktyanam Abhijanati, and also, throughout the purport and the discussion, we see that Sankhya is important. It's the meaning that's been conveyed is that you have to have this knowledge of the material world in order to elevate yourself to the stage of bhakti. So my question is, just giving an analogy, Krishna's associates, his eternal associates, did not need to know that part of it. They were, is it because they are not contaminated by the modes of material nature? As Srila Prabhupada says, if you're contaminated by the modes of material nature, you don't. And there also we have varying degrees in his, like there are the Vrajvasis who just don't care about anything else except love for Krishna. There are others who kind of focus a little bit on his opulences. So I'm just wondering how it translates to us, because in this world also we see some people who gravitate towards analytical study, and then there are others who are not so much concerned about it. Like the simple villagers, they have it inherent that they can perceive I think bhakti in a much more simpler way, and maybe their bhakti is deeper. So how do we understand? So is it like our interest in Sankhya philosophy, is it indicative of how much we are contaminated?
ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குறாங்க, பிரபுபாதர் பொருளில் வந்து பக்தியாமாம் அபிஜானாதி பக்தி தொண்டின் மூலமாக என்னை அறியலாம் என்று சொல்கிறார். அதே இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுஜி கொடுத்த உபன்யாசத்தை பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய தத்துவம் முக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம பாக்குறோம், பிருந்தாவனத்துடைய பிரஜ்வாசிகள் அவங்க வந்து இந்த சாங்கிய தத்துவம் எல்லாம் படிக்குமா தெரியல, அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு நேரடியாக பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். அவங்க சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி அவங்க கொல்லப்படுவதில்லை. அதே நேரத்தில் நம்ம பாக்குறோம், இங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எளிமையாக கூடியவர்கள் அவர்கள் எளிமையாக பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். அவங்களுடைய பக்தி அவங்க வந்து ரொம்ப ஆழமான பக்தியோட எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நமக்கு வந்து இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அழுக்காறு அடைந்திருக்கிறோம் அல்லது கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதனாலதான் நம்ம வந்து சாங்கிய தத்துவத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோமா? எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? We have a strong tendency to identify with certain devotees of Krishna that we read about in the Srimad Bhagavatam. All of us. நம்ம எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லக்கூடிய சில பக்தர்களோடு நம்ம வந்து அடையாளப்படுத்தி பார்ப்போம். But we can't do that. ஆனால் நாம் அதை செய்யக்கூடாது. Because the tendency is too strong also that the tendency to assume that either we are on the same platform that they are or that they are on the same platform that we are. And that's wrong. இது ஒரு தவறான அணுகுமுறை. ஏனென்றால் நாம வந்து அவங்க வந்து நம்ம நிலையில இருக்கோம் நினைக்கிறோம், அல்லது நாம அவங்க நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம். It's wrong because all of Krishna's eternal associates are absolutely untouched by any kind of maya. ஏன் தவறுனா, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சகாக்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் எல்லோரும் மாயைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். The distinctions between different devotees in the spiritual world or even in this world when they accompany the Lord to come and perform his pastimes, those distinctions are not based on anything to do with the modes of material nature. They're based on different rasas, which are entirely aprakrita, spiritual. பகவானுடைய லீலைகளுக்கு பகவானோட வரக்கூடிய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அதுல அவங்களுடைய வித்தியாசம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து குணத்தின் அடிப்படையில கிடையாது, அவர்கள் ரசத்தின் அடிப்படையில பகவானோடு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறையில அந்த ரசத்தின் அடிப்படையில தான் வேறுபாடு வருமே தவிர குணத்தின் அடிப்படையில கிடையாது. The problem for us is that they completely resemble conditioned souls who are in the modes of material nature, just as it's so easy to take Krishna to be such a person as well. என்ன பிரச்சனை நமக்குன்னா, நாம அவங்கள வந்து நம்மள மாதிரியே பௌதிகமா, அவங்களும் பௌதிகமான நபர்கள், சாதாரண நபர்கள் நினைச்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணனையும் கூட நம்ம சாதாரணமான பௌதிகமான நபர் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபிஸ்தாபிர்ய ஏவன ரூபதயா கலாபிஹி கோலோக ஏவன சத்ய கிலாத்ம பூதோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. But they're all expanded from Krishna's internal potency and unsullied by Maya. பகவானுடைய சகாக்கள் லீலையில வந்து அவருக்கு பகவானுக்கு சகாயம் செய்யக்கூடியவர்கள், அவர்கள் எல்லோரும் பகவானுடைய அங்கங்கள். அவங்க வந்து பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்ட அங்கங்கள். Because we cannot try to artificially identify or even emulate prematurely any of Krishna's pure devotees, Nitya Parishadas, because we can't even understand them yet. They're beyond anything within our frame of reference. பகவானுடைய தூய பக்தர்களில் பகவானுடைய சகாக்களை நாம அவங்களை நகல் செய்வோ அல்லது அவங்களுடைய பெண்கள் நம்ம செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் நம்ம அப்புறம் எப்படி நம்ம அவங்களை நகல் செய்ய முடியும்? Now, having said that, and keeping in mind that we are conditioned by Mahamaya, the fact remains that yes, there are different kinds of devotees, and they're in this world, and they're distinguished by the gradations of not only the degree but the quality of their conditioning, Mahamaya, by Mahamaya. Is that clear? இது ஒரு பக்கம் நம்ம இருக்கட்டும். ஆனா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்திலையும் பக்தர்கள், பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும்
அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மாயினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், மாயினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அவர்களும் வேறுபடுகிறார்கள். So those devotees we can try to emulate. அந்த பக்தர்கள் நாம பின்பற்றலாம். Or avoid, as the case may be. அல்லது அந்த பக்தர்கள் நாம தவிர்க்கவும் செய்யலாம். Why do I say this? Because sajati ashaya snigdhau. One has to, Rupa Goswami advises, one has to associate with those that he can relate to. So, ஏனென்றால் சில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், யார் ஒருவர் யாரோடு உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறது சஜாதியா, அவங்க ஒரே மனப்பான்மை உடையவர்களோடு உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And 2 or 3 times in Bhagavad Gita, Krishna also tells us some people are more inclined to, they're what they call action people, the hands-on people. These are the karma yogis. And some people are more inclined to speculate in terms of knowledge, intellectuals. These are the jnana yogis. That's natural. And that can be engaged in Krishna consciousness, no problem. So, Bhagavad Gita, Bhagavan சொல்கிறார், ஒரு சிலர் அவங்க உடனடியாக வேலை வேண்டும், அவங்க கர்மிகள். ஒரு சிலர் தன்னுடைய புத்தியை கொண்டு பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும். But the primary requirement is that one has to situate oneself in devotional service under the directions of a bona fide spiritual master. ஆனால் முக்கியமான அறிவுரை என்னவென்றால், ஒருவர் முதல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரிடம் அவரிடம் நாம் அறிவுரைகளை வாங்கி அதை செயல்படுத்த வேண்டும். Vednarayan Prabhu, I don't know if anyone else is having trouble hearing you, but to me it sounds like you're on a mothership 1,000 miles above the earth. Your voice breaks very often. I don't know. I can hear you very clearly, Prabhu. Okay, it's sounding Martian-like. I don't know, but you're okay. You and Mother, everybody. I only need to hear when you stop talking, so it's not such an issue for me, but I don't know if anybody else is able to follow it. எல்லாருக்கும் புரியுதா பேசுறது? பிரபு பிரேக் ஆகுது பிரபு, உங்க நெட்வொர்க். தெரியல, ஆனா எனக்கு பிரபு பேசுறது எனக்கு தெளிவா கேக்குது, ஆனா நான் பேசுறது I don't know. பிரேக் ஆகுது. I don't know, maybe something wrong with the phone, I don't know. Anyway, so the point is that like we said in the class itself, a typewriter functions like a typewriter, whether it's a material typewriter or a typewriter in Goloka. And the same thing is true of the devotees. But we cannot mix the two or confuse the two, because then it creates offensive situation. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டைப்ரைட்டர் இங்க இருந்தாலும் அது டைப் தான் பண்ண போகுது, ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனாலும் டைப் தான் பண்ண போகுது. சோ வேலை அதே வேலை தான், ஆனா இங்க பௌதிகமானது அங்க ஆன்மீகமானது. அதே போலதான் பக்தரும் இங்கேயும் அவர் சேவை செய்ய போறார், அங்கேயும் சேவை செய்ய போறார். சோ ஆனா டைப்ரைட்டர் தான், பக்தர் தான், ரெண்டையும் குழப்பம். Now another thing is that those who are liberated souls in the spiritual world, Nitya Parishadas of the Lord, they think that they're conditioned souls. So இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய நித்திய சூழல்கள், பகவானோட இருக்கக்கூடிய நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய சகாக்கள், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்களாம் நாங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நினைக்கிறாங்க. So compounding our challenge in that we have an irrepressible tendency to identify ourselves as such persons, or as such persons as ourselves, they themselves are saying the same thing. For example, in the 10th canto, the gopis are saying, we're just ordinary householders attached to mundane life. This is a great challenge for the neophyte devotees. இன்னும் கடைசியாக இருக்கு, இன்னும் சவால் என்ன சவால்னா, மிக உயர்ந்த பகவானுடைய சகாக்கள் கூட நித்தியமான முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் சொல்றாங்க. அது இன்னும் இது நம்மள இன்னும் குழப்பக்கூடியதா இருக்கிறது, இன்னும் சவாலுடையதா இருக்கிறது.
ஏனென்றால் கோபியர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்து சாதாரண பெண்கள் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா நாம வந்து என்ன பண்றோம், அவங்கள நம்மளுடைய லெவலுக்கு எடுத்து வந்து நாமளும் அவங்கள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், அல்லது நாமளும் கோபியர்கள் மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் நினைக்கிறோம். Let's put it this way. The truly liberated souls are equally inclined to consider themselves as conditioned souls, just as the conditioned souls are inclined to think of themselves as liberated souls. So இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா நித்தியமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நினைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நினைக்கிறாங்க நாங்க வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்க நினைக்கிறாங்க. Now you can see why we all need a bona fide spiritual master. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நாம ஏன் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதர் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை என்று. Okay, time is running out and we have another question by Shiv Kumar. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Prabhu. Prabhu, our understanding is the three modes itself is a result of our past karma, Prabhu. If that understanding is correct, if the modes are hindrance for bhakti, doesn't it infer that karma is again coming in the way of bhakti, and it confuses that we say bhakti is independent of karma? Hare Krishna. Yes. You want to translate? Yes, Prabhu. Hare Krishna, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். நம்மளோட புரிதல் என்னன்னா, இந்த 3 முக்குணங்கள் அப்படின்றது வந்து நம்ம முந்தைய பிறவியோட கர்மாவனாலதான் அந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு வரும். அந்த 3 முக்குணங்கள்ல அப்ப வந்து பக்தி வந்து கர்மா வந்து பக்திக்கு தடையா இருக்காது அப்படின்றது நம்மளோட புரிதல். அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த முக்குணங்களே கர்மாவை ஒட்டிதான் நம்மளுக்கு இந்த பிறவியில வந்திருக்குன்றப்போ அந்த முக்குணங்கள் பக்திக்கு ஒரு தடையா இருக்குன்னு இன்னைக்கு வகுப்புல நாம பிரபுஜி கிட்ட இருந்து கேட்டோம். அப்போ அதை வச்சு பார்க்கும்போது கர்மாவே பக்திக்கு தடையா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்றதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணன். Not only does it seem like karma will obstruct bhakti, but it also seems like karma will facilitate bhakti. கர்மா என்பது தடையாக மட்டும் இருக்கும் என்றது ஒரு கோணம். ஆனால் சில நேரங்களில் கர்மாவே வந்து பக்திக்கு வந்து அனுகூலமாகவும் இருக்கும். That's why Krishna says, for example, yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam ityadi. Those who are pious, he says, they can handle pure devotional service. இதனாலதான் பகவத்கீதையில பகவான் குறிப்பிடுகிறார், புண்ணிய செயல்களை செய்தவர்கள் அவர்கள் எளிதாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும், தொடங்க முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். And it also says in the 10th canto that those who are butchers, they will never develop a taste for hearing because they're sinful. அதனாலதான் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்னன்னா, மிகவும் பாவகரமானவர்கள் பக்திக்கு வருவதில்லை, அவர்களால் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார். But bhakti is neither produced of good karma, nor it can be hindered by bad karma. In fact, it's transcendental. ஆனால் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, கர்மாவினால் பக்தி தடைபடுவதும் இல்லை, கர்மாவினால் பக்தி தொடங்கப்படுவதோ தொடரப்படுவதோ முன்னேறப்படுவதும் இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பக்தி என்பது தெய்வீகமானது. But there's nothing we can do to affect that transcendental advancement. ஆனால் ஒரு சிக்கலான விஷயம் இங்க என்னன்னா, நம்ம எதுவும் இதுல செய்யறதுக்கு இல்லை, ஏனென்றால் அது தெய்வீகமானது. We are beggars only. We depend on mercy. அதனால் நாம வந்து இங்க பகவானிடம் பகவானோட கருணைக்காக நாம வந்து அவரை கருணைக்காக வேண்டி நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். But once that mercy is upon us, then we immediately transcend the influence of karma altogether. ஆனால் ஒரு முறை நாம பகவானோட பக்தர்களோட கருணையை பெறுவோமானால் உடனடியாக இந்த கர்ம வினைகளில் இருந்து நாம் அதை தாண்டி நம்மளால பக்தி தொண்ட தொடரவும் முன்னேறவும் முடியும். This is why Krishna says he preserves what we have and he carries what we lack. இதனாலதான் பகவான் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், நமக்கு நம்மிடம் என்ன இருக்கோ அதை பாதுகாக்கிறார், நம்ம கிட்ட இழந்ததை அவரு மீட்டு தருகிறார், நமக்கு என்ன தேவையோ அதை தருகிறார். Yoga Kshemam Vahamyaham. And similarly,
In chapter 14, Krishna describes Mam Chayovya Bhicharina Bhakti Yogina Sevate Sagunan Samati Taitan Brahmabhuyaya Kalpate. If our devotion is strong and the mercy is upon us, we can transcend the modes of material nature altogether simply by force of bhakti, not by force of gyan or karma, only by mercy. இதனால 14வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், அவர் பகவானுடைய கருணையை நாம் பெறுவோமானால், நமது பக்தி துண்டில் நாம் உறுதியாக இருப்போமானால், தீவிரமாக பக்தி துண்டு செய்வோமானால், நாம் கர்ம ஞான அதனுடைய பிடியிலிருந்து அதனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு பக்தியில் நம்மால் முன்னேற முடியும். What are we talking about here? அப்போ இங்க என்ன இப்போ இதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், என்ன பேசிட்டு இருக்கோங்க? Really all we're recognizing is that just as Krishna looks like he's conditioned by karma, but he's beyond it, and just as his devotees look to be conditioned souls, although they're the antithesis of conditioned souls, similarly bhakti itself looks to be conditioned by karma, but it's actually thoroughly transcendental. அதனால இங்க நம்ம என்ன இதுல இருந்து இந்த பதில இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட லீலைகள் அப்போ அவர் கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டவர் போல தெரிந்தாலும் அவர் தெய்வீகமானவர், கர்மவிற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே போல அவரது பக்தர்களும் கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல, கர்மாவிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அதே போல பக்தியும் கர்மாவிற்கு உட்பட்டதாக அது மேலோட்டமாக தெரிந்தாலும், மேலடியாக தெரிந்தாலும், பக்தி என்பது கர்மாவிற்கு உட்பட்டதல்ல, அது தெய்வீகமானது. Okay. Right. Thank you. So we'll end here. Thank you all very much for listening very patiently. All glories to Srila Prabhupada. Thank you. Vancha kalpatarubhyascha kripasindhubhesha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namah. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.